the hustle and bustle of Royapettah, a neighborhood in central Chennai, there exists a marketplace called Meesapet with homes and shops clustered around narrow lanes. According to Dinamani Kadir, a Tamil magazine, almost 60 families were involved in pottery making in Chennai. During 1910 to 1925, they were brought and settled in Chennai from their native places by Nawab of Arcot to make earthenware for the Nawab families. They were given land and cash for settling in Chennai. For 2 generations, they didn't have any problem with the occupation, but in recent times, they are having a lot of issues owing to the urbanization. Mr.Mani, a third-generation potter in Meesapet market, has been practicing pottery for over 30 years now. His wife Kalyani also helps him with this. He has 2 sons. The elder one is pursuing masters in accounts and the younger one is in 7th grade. He has an elder brother, Mr. Marimuthu, who was also practicing pottery but now is working in a lathe workshop. உங்களுக்கு அப்ப எவ்வளவு வயசாகுது? எவ்வளவு வருஷமா நீங்க பண்ணிட்டீங்க? நான் ஸ்கூல்ல 5வது படிச்சிருந்தேன். அப்போ வந்து படிக்க வரல சரியா. அதோட நிறுத்தி அதை 30 வருஷமா செய்யறேன். மழை காலத்துல வந்து இப்ப செஞ்சத காய வைக்கிறது சுடுறதெல்லாம் பிரச்சனை செஞ்சிங்கன்னா இருக்கும் மழை பெஞ்சாங்க. அப்ப வருஷம் ஃபுல்லா சூளை வைக்கிறோம் பாருங்க, சூடு பண்ண சொல்ல அன்னைக்குதான் ஒரு நாள் காய வச்சு எல்லாம் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஆச்சு. Mr. Mani is a self-taught artisan. He says, no one can teach you this art. The eyes have to observe and the fingers have to do it. That is how he has learnt it too. He used to gather all the leftover clay after his father worked and would try to do it from his observations and learn from his mistakes. First thing any amateur will learn to do is agal vilakku. It will be very difficult in the beginning, but once we are able to make a proper agal vilakku, we can do anything with the potter's wheel with ease, says Mr. Mani. Sourcing raw material is a big challenge they face these days. Previously, they were sourcing it from different parts of Chennai, but now there is a severe lack of clay. Hence, they depend on the construction site to use the clay which is being dug up while laying the foundation. This clay cannot be used to make cooking vessel and pots. There used to be 5 streets with 10 to 12 families each who were practicing the art till 2010. But now in Meesapet market, only 2 of them do it, out of which Mr. Mani is doing it full time. பண்ணும்போது விரிசெல்லாம் விழாதா இதுல? அப்படி விழுந்தா என்ன பண்ணி களிமண்ணை உடனே போட்டு பேசுங்க. அது சூளை போட்டு உடனே பாருங்க, அது யூஸ் ஆகாது. அது பசங்க தான் போட்டு மண்ணில் வாங்கிட்டா திருப்பி மண்ணு போயிட்டு. இப்போ இது காயறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? காலையில வெயில்ல 8 மணி 9 மணிக்கு பண்ணா ஒரு 2 ஹவர்ல காய்ச்சிடும். காலையில பண்ண பாருங்க, அது 12 மணிக்கு பண்ண. His father was a fine expert and can do anything with the potter's wheel, says Mr. Mani. He used to make almost all kinds of pots and other stuffs earlier, but now, because of the limitations in raw materials, they stopped making large size pots that are used to store water or in cooking. Now, they generally do small kind of pottery things like kulfi cup, hundiyal, miniature cooking vessel, kalyana panai, agal vilakku and other idols. He also makes lingam and nandi for the last rites of asaris. ஓப்பனாக இருக்கு சொல்ல. இந்த பழம் இருக்கு பாருங்க, கொஞ்சம் தண்ணி தொட்டு இப்படி தட்டணும். தட்டி 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 இது மூடிடணும். மூடிட்டு அப்படியே ஃபினிஷிங் பண்ணணும். இதுதான் அதாவது தக்க இது மாதிரி வரணும். இப்போ எப்படி இருக்குங்களா இது மாதிரி வரும். தட்டணும், அந்த கல்லில் வச்சு இப்படி தட்டணும். தட்டி 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 மெல்லி சாயிட்டு அப்படி மூடி தட்டிடணும். அந்த கல்லுக்கு பேர் என்ன சொல்றீங்க? கல்லு தான் இது. கல்லை இது தட்டுற பலவை. தட்டுற பலவை. தட்டுற பலவை கல்லு தான். இது வந்து நீங்க பரம்பரை ஆமா, இது அப்படியே இருக்கும். அது அழியாத பொருள் எதுவும் 3 ஜெனரேஷனா பண்ணிட்டு வரதுனால இருக்கிற அட்வான்டேஜ் அப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அது மட்டும் என்ன இந்த தொழில் வந்து இது வீடே கிடையாது. இந்த ஃபுல்லா மண்ணு தர தான் எல்லாரும் வீடும். ஃபுல்லா சூளை படம்னா பெரிய பெரிய சூளை அவ்வளோ பானை போடுவாங்க. எல்லாம் வயசானவங்கலாம் கொஞ்சம் காலம் ஆயிடுத
அவங்க கொஞ்சம் பேர் வேலைக்கு போயிட்டாங்க, கொஞ்சம் பேர் வீடு எடுத்துட்டாங்க. வாங்கினாலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பில்டிங் கட்டிட்டு எல்லாம் லாயில் ஆகிடுச்சு. பொருள் காயத்துக்கு இடம் இல்லை. அதனால் பெரிய பொருள் செஞ்சு போட முடியாது. சும்மா செஞ்சு தான் இந்த மாதிரி. The business is not like how it used to be. He is trying to understand what gets sold in the market and changes his strategy. Also, outsourcing is another main issue they face. Before, they used to sell a minimum of 5,000 agal vilakku to all the shops in Mylapore per week. But now, it has been sourced from factories in Virudhachalam who are willing to sell it at a 40% lesser cost. But according to him, the good part is use of clay products has been associated with us for centuries together now. Using agal vilakku for Kartika Deepam and in temples, using manpane for cooking offerings at temple and at home will not stop or change overnight. Since these products have been religiously linked with us, there will be a constant demand for it. Being a third generation potter, his own sons have decided not to take up this profession, so the legacy ends here. This is how artisans and the art tends to go out of vision and the art dies. It is good to see that a lot of people are going back to using earthenware due to plenty of its health benefits. So supporting these kind of arts and artisans is very vital for them to sustain in the current context, which in turn benefits the user also in many other ways. It is like a win-win situation for both the artisan and the consumer. Thank you.